So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Das letzte Mal haben wir den Banditen gefangen, der versucht hat, das erloschene göttliche Auge zu stehlen. Und einiges über Kazuha erfahren, was leider nicht so erfreulich war. Ja, und jetzt reden wir mal mit Ningguang, nicht mit Ningguang, mit Beidou. Ob wir trotzdem irgendwie nach Inazuma kommen, auch wenn wir so gesehen das Turnier nicht gewonnen haben. Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Genau, eine ganz wichtige Frage. Werden wir jetzt nach Inazuma reisen können? Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. Okay. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Sehr hoffnungserregend. Definitiv. Gut, dann fragen wir Catherine. Dachte, wir fragen Beidou. Naja, dann erstmal zu Catherine. Hoi, Catherine. Ich habe eine Frage. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Erzähl mir was über die Reise nach Inazuma. Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to weißt du das? Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Anscheinend ist unsere Nachricht angekommen. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Catherine. Oh, it's kinda
now. We practically see each other every day. Das stimmt. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Okay. Ich wusste es doch. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Okay. Oder fällt mir ein, darf ich mich da jetzt hintippen? Ich glaube, ich habe die Quest nämlich noch nicht fertig gemacht. Wir werden sehen. Nein, habe ich noch nicht fertig gemacht, aber ich durfte mich hintippen. Hast du den Brief abgegeben? Jupp. Ich danke dir für deine Hilfe. Ansonsten hätte ich Jusa bitten müssen, ihn nochmal zu liefern. Er würde Bolai nur erschrecken. Dann müsste Jusa zurückkommen und mich oder so herüberschleppen, um Bolai die Situation zu erklären. Da bin ich doch froh, dass das jetzt geklärt ist. So. Oben ist schon Beiru. Hast du Chang Chang mein Geschenk gegeben? Sie war begeistert davon. Das ist ja prima. Vielen Dank für deine Hilfe. So. Ich glaube, wenn ich jetzt da hochgehe und Jusa bequatsche, wird Beidou mich ansprechen. Ja. Dann machen wir das dann mal. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Tut mir leid, Kapitän. Es ist eine Ehre, an Bord zu sein. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Cool. Ach, ist schon ein richtig cooles Schiff, die Alcor. Kazuha kommt ja doch mit. Ach, ich mag auch Beidou. Beidou ist richtig cool. Die sind in Inazuma jetzt. Wow. Oh. Immer wieder schön, das zu sehen. Liebe es. Ja, hallo. Ahoy there. Hallo, hast du auf uns gewartet? So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. Ah. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay.
Die Leute haben bestimmt alles zu sehr ausgeschmückt. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Wird gemacht. Freue mich schon auf ein Wiedersehen. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Na, auch schon ein bisschen weird, so eine freundliche Seele in so einem, Now ja, then, recht first things feindseligen Land first. zu sehen. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Okay. Tja, durch den Sturm sind wir jetzt in Rito. Ach, stimmt, die Karte ist ja noch gar nicht aufgedeckt. Wir sehen ja hier noch gar nichts. Ah, das ist eine Statue. Vielleicht können wir da was machen. Genau. Dann werde ich das einfach später abgeben. Und wir machen jetzt erstmal hier die Registrierung. Ach, so schön hier. Ich kann auch angeln. Guck mal. Alles schön japanisch gehalten. Bin mal gespannt. Da oben der Berg, der sieht schon interessant aus. So, Kageyama. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Nein, wir sind hier, um meinen Bruder zu finden. Ich denke mal, Ehrlichkeit ist ganz gut. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. Warte, was? What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. Wow. Danke. Wenigstens einer, der Vorbereitungen getroffen hat. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Ich überlege, dass wir einfach Well, noch lieber let's gelaufen not sind. forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Willkommen oder nicht, wir haben keine Wahl. Ich muss meine Reise fortsetzen. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. A Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Nein. Mir ist kurz ein Teleportpunkt. So.
Das scheint hier alles total organisiert zu sein. Diese Mondstadt anguckt, wo Jean alles alleine regelt. So, hallo, Yurika. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you? Yes, please. Okay, the Klingt processing sehr fee will nett be und 2 million motiviert. mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Okay, ordentlicher Rabatt, aber immer noch ziemlich teuer für das, dass ich hier einfach nur bleiben darf. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Warte, was? Much obliged. Also ich meine, ich muss sagen, er sieht ja nicht schlecht aus, ne? Aber das sind 600 Mora im Vergleich zu 2 Millionen. Ihr muss ein Abendessen mit ihm schon sehr viel wert sein dann. Okay, wir haben Wohnsitz. Nice. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. Er nennt mich ja noch jemanden, der ein seltsames Verhältnis zu Geld hat. Mr. Zhongli. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. Ach, So when the sowas day also. comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Fremde werden doch unverhohlen übers Ohr gehauen. Wehrt sich da niemand? Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. Ja gut, macht The Sinn. most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Wow. Würde denn Fremde jemals ja, zum Shogun vortreten? Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Oh, klingt auf jeden Fall ganz anders als die Archonten, die wir sonst so getroffen haben. Also selbst Zhongli, der ja verehrt wurde als Morax, war ja nicht in dem Status. Der war ja dann, ja, bei seinem, in Anführungszeichen, Ableben, ja eher so ein Berater für die Verwaltung von Leo. Aber das ist ja, glaube ich, so das erste Mal, dass wir hier einen Archon sehen, der ja wirklich der Herrscher des Landes ist. Bin ich mal gespannt. Also, es kann schon sein, aber ich muss trotzdem meinen Weg finden. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Ich glaube nicht. Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow, the Rito Fixer is better connected than we
Das klingt zu gut, um wahr zu sein. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Ich wusste es. Not you too. Ja, aber alles hat seinen Preis. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. Gefälligkeiten, klar. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Also, was sollen wir tun? Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Okay. Hast du noch was zu sagen? Caricio will reach his wits' end if things carry on like they are. Go see what you can do for him. Okay. Aber erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht nicht gleich in die Quest drin. Oh, das sieht cool aus. Überall auch Wachen auch, ne? Also ich meine, ja, in Liyue gab es auch viele Meliliten, aber die stehen hier wirklich gefühlt an jeder Straßenbiegung. Aber es ist so schön hier. Oh, Kanjo-Verwaltung. Ah, ja, das ist das, was er meinte. Auch sehr eindrucksvolles Gebäude. Aber es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich hier bin. Oh, da sind schon die ersten Elektroden. Denn ich habe schon was erspäht, was wir tun müssen. Wir haben ja in jeder Nation eine ja, Elementarkraft bekommen. Und hier ist die göttliche Statue von Inazuma. Oh, die sieht auch schon so eindrucksvoll aus. Bildet ja immer den Archon ab. So, und damit hätten wir Narukami entdeckt. Denk mal, das wird dann unser Ziel sein. Und das ist dieser coole Berg. Bin ich auch mal gespannt. Na, guckt es euch an. Ist schon sehr eindrucksvoll. Das ist ja dann in dem Fall der Shogun. So, Einklang mit der Elektrokraft. Grenzenlose Kraft. So, ich habe ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, sehr wenig Ahnung, was der Elektro-Traveler macht. Ich habe ihn nämlich eine Zeit lang ausprobiert und ich fand ihn nicht toll. Beziehungsweise ich habe ihn auch nicht viel verstanden. Das kann vielleicht noch mit der Zeit kommen. Ich werde es, so gut es geht, versuchen umzusetzen, ihn zu spielen in der Story. Aber ihr seht ja, ich brauche auch für die Talente und alles drum und dran hier die ganzen Sachen aus Inazuma. Und ich glaube, ich werde erstmal, solange ich auf Rito noch unterwegs bin oder hier so am Anfang unterwegs bin, tatsächlich auf Geo zurückgreifen. Einfach weil, naja, ich jetzt hier nicht die krass ausgebildeten Charakter habe. Weil ich diesen Account ja überwiegend eigentlich nur für die Story benutze. Und hier auch weniger am Farmen bin, tatsächlich. Da würde ich dann tatsächlich ein bisschen, nicht schummeln, aber sagen, okay, gut, so vielleicht für die erste Zeit, bis ich hier mich ein bisschen ausbreiten kann und von der Story her schon weiter bin. Ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, indem ich jetzt hier schon die halbe Karte aufdecke. Würde ich sagen, bleibe ich erstmal bei der Geokraft. Bis wir dann hier einigermaßen unterwegs waren. So in dem Bereich. Und dann, wenn dann die Story soweit fortgeschritten ist, würde ich dann auf die Elektrokraft zurückgreifen. Ah, hier das ist der erste Elektropolis. Können wir die Statue wieder reparieren, so wie in Liyue. Gut. Dann gucken wir uns nochmal hier das schöne Rito an. Und das ist echt toll. So, hier sind wir angekommen. Wirklich so ein kleines Dorf quasi, ne? Noch Inseln.
Und hier sehen wir Inazuma. Es sieht so schön aus, ne? Also ich war hier so gern. Sieht alles schon, wenn ich hier so in die Ferne gucke, sehr verheißungsvoll aus auch. Da hinten mit diesen Wolken. Und das wird wohl der Palast vom Shogun sein. Da wollen wir hin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.